Okay, so we're going to have a vacation with Amitabha Buddha. Итак, мы устроим себе каникулы в обществе Будды Амитабхи. Yeah, did you bring the small tanka? Yeah, maybe next, well, yeah, maybe get it, okay? Yeah. Maybe later because he's offering the mandala. Right. We maybe put it up for the next session because he's offering the mandala. Oh. Okay. Or we can wait till next session too, it's okay. There was, someone gave me a very beautiful, well-painted, small tanka of Amitabha Buddha that I wanted to offer to all of you. So it'll be here for the next session, and then you can look at it, and that will help your visualization. Мне дарил один человек очень хорошо нарисованную, но небольшую по размерам танку Будды Амитабхи, и я бы хотел, в свою очередь, подарить ее всем вам. Так что к следующей сессии ее повесят, и вы сможете на нее посмотреть в надежде, что она поможет вам улучшить свою визуализацию. So this practice of Amitabha is one that is very popular in Chinese Buddhism and also practiced in Tibetan Buddhism. Эта практика Амитабхи очень популярна в китайском буддизме, но также ее выполняют, практикуют и в буддизме тибетском. Yeah, and there's 3 Amitabha sutras describing Amitabha and also his Pure Land. Существует 3 сутры Амитабхи, которые описывают Амитабху и его чистую землю. So a Pure Land, there's different kinds of Pure Lands, yeah, and different kinds of people can be born in different Pure Lands. Существуют разные чистые земли, и разного рода существа могут перерождаться в разных чистых землях. Yeah. In the case of Amitabha, his Pure Land is called Sukhavati, and that translates into the land of joy or the land of great bliss. В случае с Амитабхой чистая земля называется Сукхавати, что буквально переводится как земля радости или земля великого блаженства. And it's the kind of Pure Land where ordinary beings like us can get reborn. И это того рода чистая земля, в которой могут перерождаться обычные существа, подобные нам. Yeah, there are other Pure Lands where to be reborn there, you have to be an Arya being, somebody who has realized emptiness. Существуют другие чистые земли, для перерождения в которых необходимо быть существом Арии, то есть тем, кто постиг пустотность напрямую. Yeah, but Amitabha, out of his compassion, made his a quite open community. It's not a gated community, it's an open one. Но Амитабха в силу своего великого сострадания создал такое вот открытое поселение, то есть не поселение закрытого типа с забором и замками. Okay, so there's many people who aspire to be born there. Because there's certain advantages of taking birth in Sukhavati in our next life. Многие люди устремляются к тому, чтобы переродиться в этой чистой земле, потому что перерождение в Сукхавати в следующей нашей жизни приносит весьма конкретные преимущества. And one of the foremost advantages is everything in the environment there is conducive for Dharma practice. И одно из этих преимуществ в том, что все элементы окружения, среды там, благоприятствуют практике дхармы. Okay. So they say that even the sound of the wind in the trees, you hear Dharma teachings when the wind blows. Говорится, что даже благодаря звучанию шуму ветра в листьях, в шуме ветра в листьях вы слышите учение дхармы. Okay. And so there's no armies in Sukhavati, you don't have to pay taxes. В Сукхавати нет армии, не нужно платить налоги. Your body doesn't get sick. Тело ваше не заболевает. Yeah. And essentially everything around you is really conducive for practice. И по сути все вас окружающее по-настоящему благоприятствует практике. Yeah. Now of course, if we're very astute beings, even here in our quite polluted world,
we can make everything advantageous for practice. Разумеется, если мы существа с острыми, мощными способностями, мы даже здесь, в нашем нынешнем окружении, все сможем сделать благоприятствующим практике. Okay. But in Amitabha's land, it's quite easy. Но в земле Амитабхи все довольно просто. Yeah, nobody quarrels. Никто не ссорится. Yeah, and people's afflictions are quite mild, and they receive constant teachings from Amitabha and all the other bodhisattvas there. Омрачения у существ не особо мощные, и существа эти непрестанно получают учения от самого Амитабхи и других обитающих в этой земле бодхисаттв. One of my reasons for wanting to be reborn in Sukhavati is not just those good conditions, but it says in some of the scriptures that Nagarjuna was born in Sukhavati after his life here on earth. Одна из причин, в силу которых я лично стремлюсь к перерождению в Сукхавати, это не только все эти благоприятные условия, но и тот факт, что, как говорится в некоторых писаниях, Нагарджуна после своей жизни на земле переродился именно в земле Амитабхи. And Nagarjuna is one of my very favorite sages. А Нагарджуна один из моих любимых мудрецов. He wrote the Madhyamaka Karikas, how do you translate, the verses on the middle way. Он написал Мадхьямака Карику, то есть строфы Срединного пути. Yeah, which is the foundation for pretty much in the Mahayana tradition in Tibet, all the teachings on emptiness. Которая в традиции Махаяны в Тибете является базисом всех учений о пустотности. Yeah, Nagarjuna also wrote this other text called Precious Garland, in which he was teaching a king about the Dharma. Нагарджуна написал и другой известный текст, который называется «Драгоценная гирлянда». Это учение Дхармы, который Нагарджуна преподал царю. And just last month, the book was published, which was a commentary that one of my teachers gave on Nagarjuna's text, Precious Garland. И в прошлом месяце была опубликована книга, содержащая комментарий к этой самой драгоценной гирлянде Нагарджуны, который некогда устно дал один из моих собственных учителей. So that's another one to put on the list to be translated. Это, кстати, еще одна книжечка в ваш список для перевода. So I think some of you are gonna, get your English down really good, because he can't do it all, and you can join in too now, and the rest of you as well. Так что, думаю, некоторым тут присутствующим придется подтянуть срочно свой английский, потому что он-то один совсем не справится. Ты давай подключайся, ну и, в общем-то, и все давайте. Yeah. But when I was working on my teacher's commentary to Nagarjuna's text, it was so amazing. I mean, just what Nagarjuna was saying and how my teacher was explaining it, just completely touched my heart and invigorated my practice. Но когда я редактировала эти самые учения, которые мой учитель дал по драгоценной гирлянде, они мне показались совершенно изумительными. Они по-настоящему тронули мое сердце, и коренной текст и Нагарджуны, и комментарий моего учителя, тронули мое сердце и вдохновили, усилили мою практику дхармы. So my thinking is, if Nagarjuna is there, plus Amitabha, then definitely that's a place I should go. И я мыслю так, если уж Нагарджуна там, ну и плюс Амитабха, значит именно туда мне и нужно. Okay. Now the thing is, to be reborn in Sukhavati, it's not just a question of chanting Amitabha's name, like some people believe. It's not just that. Важно отметить, что для перерождения в этой чистой земле недостаточно просто петь имя Амитабхи, вопреки тому, во что верят некоторые люди. То есть к одному только этому пункту все не сводится. Yeah, because it's true, Amitabha did kind of bless his name and said that people who recite it and think of him can be reborn there. But it's not just a question of
blah blah saying Amitabha like we're a tape recorder. Действительно, Амитабха благословил свое имя так, чтобы посредством его повторения мы смогли в конечном итоге прийти к перерождению в этой чистой земле, но недостаточно его просто повторять как магнитофон. So it's like this with all of our chanting and with all of the different recitations we do. It's not just saying them that creates goodness. It's the mental transformation that occurs within us that is the virtue. Что, впрочем, касается всех практик и молитв, которые мы поем, и всех, что мы начитываем. Добродетель создает не сам факт произнесения какого-то текста, а то умственное преображение, которое мы осуществляем. Именно это умственное преображение и приносит добродетель. Yeah, so it's not just saying Amitabha, 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 Amitabha. Так что недостаточно делать так, как только что показали. Okay. But to become Buddhas and to be born in a pure land like that, we have to make our mind as much like a Buddha's mind as we possibly can. Для того, чтобы переродиться в чистой земле, нам необходимо, для того, чтобы достичь этой цели, нам необходимо по максимуму приблизить свой собственный ум к тому состоянию, в котором пребывает ум Будды. And so that involves learning, reflecting, and meditating. Those three, learning, reflecting, and meditating on the Buddha's teachings repeatedly. Для чего нам требуется изучать, обдумывать и медитировать, применительно к учениям Будды, систематически как можно чаще. So there's various ways to systematize the Buddha's teachings. One of the big ways is the Four Truths. Есть множество способов систематизировать учение Будды, и один из крупнейших таких способов – это описание 4 истин. So sometimes in English these are called the Four Noble Truths, but that's a bit of a misleading translation, because noble actually refers to Aryas who have realized the nature of reality. It doesn't mean noble like, you know, your aristocracy. Иногда в английском эти истины называются благородными, то есть речь идет о 4 благородных истинах, но это на самом деле перевод, который сбивает нас немножко с толку, скрывает от нас суть, потому что речь идет о том, что это истины для существ ариев, то есть существ, которые достигли прямого постижения пустотности. А может показаться, что это истины сами благородные, как будто у них аристократическое происхождение. Yeah. So we learn the Four Noble Truths, we practice the 3 higher trainings, we practice the 3 principal aspects of the path, we practice the 6 perfections. There's various ways to outline the practice that we need to do to approach Buddhahood. Мы постигаем 4 истины, мы практикуем 3 высшие тренировки, мы упражняемся в 3 основах пути, мы практикуем 6 совершенств и так далее. Есть разные способы обозначить те учения, которые мы практикуем. And so through the practice, you know, then our mind begins to transform. Then at the time of death, it's very possible for our mind to remember Amitabha and to take rebirth in Sukhavati. Благодаря практике наш ум начинает меняться, и тогда в момент смерти появляется реальная возможность того, что наш ум вспомнит об Амитабхе и отправится к перерождению в Сукхавати. So in this weekend we're going to be doing the practice of Amitabha, you know, according to a sadhana in the Tibetan tradition, but that is not the only thing we need to do. По ходу этих выходных мы будем выполнять садхану Амитабхи, так как это делается в тибетской традиции, но это не единственное, что от нас требуется. We also need to do the meditations on the Lam Rim, which I think you're familiar with.
Но нам также необходимо осуществлять медитации ламрима, с которыми, полагаю, вы знакомы. And also to understand why we do this practice of Amitabha, it's good to understand the Lamrim and especially the Four Truths. А для того, чтобы понимать, зачем мы занимаемся практикой Амитабхи, хорошо понимать ламрим и в особенности 4 истины. Yeah. So I really emphasize this because otherwise it's very easy for us to look at a practice like this and just see it as a devotional practice. Just see it as something where we generate faith in Amitabha, praise and make offerings to Amitabha, and then Amitabha does the rest. But it's not like that. Потому что я делаю на это настоящий упор, потому что в противном случае нам очень легко было бы подобную практику воспринять как практику молитвенную, где мы возносим Амитабхи хвалу, зарождаем веру по отношению к нему, возносим хвалу, совершаем подношения и так далее, а все остальное за нас Амитабха уже сам сделает. Но на самом деле все обстоит не так. In fact, the more we're familiar with the Lamrim teachings, the more we can see that this practice itself embodies those teachings. На самом деле, чем больше мы знакомы с учениями ламрима, тем больше мы видим, что сама эта практика эти учения вмещает. Okay. So have all of you read the sadhana before? Or are you just they first? They have just received the booklets when registering. Oh, okay, so they just received it. Oh, okay. Okay, because I want to explain this, but it's good if you read it first. So in your break time after this session, then please read the materials that you have. So specifically the Lama Yeshe's practice, right? Yeah. Мне бы хотелось объяснить саму садхану, но было бы хорошо, если бы перед этим вы успели ее прочитать. Поэтому, пожалуйста, в перерыве после этой сессии прочтите эту практику, которая начинается с 14 страницы ваших буклетов. Okay. Okay. So maybe I'll talk a little bit about the Four Noble Truths to make sure that or the Four Truths of the Aryas. Would it be best if we offer the mandala now? So that Oh. because Oh, we've okay. prepared everything. Oh, okay. Yeah. Okay. Может быть, хорошо было бы, если бы я начала тогда с рассказа о 4 истинах, для того, чтобы удостовериться, что все их понимают. Но перед этим было бы благоприятно поднести мандалу с спрашиванием об учениях. Поэтому давайте это и сделаем. Несколько человек подносят мандалу, они знают, если начинают с совершения простираний, а все остальные открывают страницу 8 и присоединяйтесь, пожалуйста, к пению соответствующих строф. Итак, страница 8, мы поем все, что на ней, потом на следующей странице пропускаем первые 2 вот эти абзаца, и дальше все по тексту, вплоть до мантры в конце 9 страницы. Ом, ваджная земля, ахум, могучая золотая земля, ом, важное заграждение, ахум, железное ограждение вокруг. В центре гора Меру, царь гор, на востоке континент Видеха, на юге Джамбудвипа, на западе Гадания, на севере Куру, на востоке субконтиненты Деха и Видеха, на юге Чамара и Апара Чамара, на западе Шатха и Утара Мантрина, на севере Куру и Каурава. Вот драгоценная гора, исполняющая желание древа, исполняющая желание корова, невспахиваемый урожай. Вот драгоценное колесо, драгоценный самоцвет, драгоценная царица, драгоценный министр, драгоценный слон, драгоценный конь, драгоценный генерал, драгоценный сосуд сокровищ. Вот богиня красоты, богиня гирлянд, богиня песни, богиня танца, богиня цветов, богиня благовоний, богиня света, богиня духов.
Вот солнце, луна, драгоценный зонт и стяг победы, в центре великолепные богатства богов и людей, где все на месте чистые и радующие. Подношу их, как поле Будд, моему славному, святому и доброму коренному гуру, гуру линии передачи и, в частности, мастеру всего учения, благородному гуру, как подношение при испрошении глубинных наставлений Махаяны. Прошу, примите их с состраданием ради существ скитальцев. Приняв их, прошу с любящим состраданием, даруйте мне и матерям, живым существам, обитающим вплоть до пределов пространства, свое вдохновение. Землю с духами, цветами, гору, меру, 4 земли, солнце и луну. Представляю землей Будд и подношу. Пусть все существа наслаждаются чистой землей. Досточтимые святые гуру, в пространстве своего тела истины, из клубящихся облаков своих мудрости и любви, пролейте дождь глубинной и обширной дхармы, любой форме, что подходит для усмирения живых существ. Идам гуру ратна мандала камнирьятаями. И следующая страница. Буддам дхарме и санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги, что создана посредством слушания учений дхармы, и пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам дхарме и санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги, что создана посредством слушания учений дхармы. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам дхарме и санге за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги, что создана посредством слушания учений дхармы. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Okay, thank you. Спасибо. So, the meaning behind offering the mandala before teachings is the mandala represents our universe and everything in it. Смысл подношения мандалы перед учениями в том, что мандала представляет всю Вселенную, нашу Вселенную и все, что в ней содержится. And our usual approach to the world is how can I get what I want and get rid of what I don't want. И обычно к миру мы относимся с мыслью, как бы заполучить желаемое и избежать нежелательного. So whatever nice there is in the world, our grasping mind wants it. Чего бы в мире не было хорошего, наш цепляющийся ум этого желает. So when we offer the mandala, we are giving the world and everything beautiful in it to the Buddhas and Bodhisattvas. Когда мы подносим мандалу, то отдаем весь мир и все прекрасное, что в нем содержится, Буддам и Бодхисаттвам. And the reason we're giving it to them is because the world is precious, and when we offer the mandala, we're requesting teachings. And so we're saying, I'm giving the Buddha, Dharma, and Sangha something precious. Please bestow on me something more precious than the world, which is the Dharma teachings that will lead us to full awakening.
Почему мы совершаем подношение? Мы воспринимаем весь мир как, и все, что в нем содержится, как нечто драгоценное. И как бы преподнося Буддам и Бодхисаттвам эту драгоценность, мы им говорим: я даю вам нечто драгоценное, пожалуйста, даруйте мне нечто еще более драгоценное, то есть учения дхармы, в которых я нуждаюсь. Okay? So it's really, when we offer the mandala, it's a sign of our conviction in the Dharma teachings and the intensity with which we are requesting to hear the teachings, because we know that without the Dharma teachings, we're really lost in samsara. Что символизирует собой мандала? Она указывает, это подношение мандалы, оно указывает на нашу убежденность. Убежденность в том, что мы нуждаемся в дхарме, убежденность относительно ценности дхармы и интенсивность, с которой мы об учениях дхармы просим, потому что без этих учений мы так и будем блуждать в сансаре. Okay, so offering the mandala before teachings involves a change in our attitude and an expression of our very deep wish and to hear the teachings and our sincerity in wanting to practice them afterwards. Подношение мандалы перед началом учения указывает на наше глубокое желание получить эти учения и нашу искренность относительно готовности эти учения практиковать. Okay. And then we generate bodhicitta, we take refuge and generate bodhicitta after that. Again, the refuge part is being very clear with ourselves about what our spiritual path is, and the bodhicitta part is being again clear with ourselves about why we're following that path. Вслед за подношением мандалы мы принимаем прибежище и порождаем бодхичитту. И в этой практике принятие прибежища предоставляет нам ясность относительно того, каков наш духовный путь, а порождение бодхичитты — ясность относительно того, почему мы этим путем идем. Okay, so it's, I'm choosing to follow the Buddhist path. Я выбираю идти по пути Будды. Yeah, and I'm dedicated to that path. I'm not kind of, at the beginning, of course, we're more just learning, but after a while, we really, become dedicated to that path and reaffirm that when we take refuge. Я предан или предана этому пути. Конечно, поначалу мы в большей степени скорее учимся, но с течением времени развивается эта преданность тому пути, в котором мы собрались следовать. Okay, so that's that first line in that verse that you chanted after the mandala. И мы, соответственно, выражаем, когда принимаем прибежище. Это, соответственно, первые строки в той строфе, которую вы спели после подношения мандалы. Okay. Then the question is, okay, we're following the Buddhist path. Why are we doing that? Но дальше встает вопрос. Ладно, мы следуем путем Будды, но зачем? Yeah, is it just because we want to be happier in this life? Только ли потому, что мы хотим быть счастливее в этой жизни? Yeah. Is it because we like brocade and prayer flags, and it's kind of magical, learning Tibetan stuff, it's kind of mystical, magical, far out, and we're enchanted by that? Или, может быть, потому что нам нравится парча, молитвенные флаги, все это такое магическое, мистическое, изучение всяких тибетских штучек, это так круто, запредельно, отвязно. Yeah, that better not be our motivation. Надеюсь, что наша мотивация не такова. Yeah, but for some people I know when they start out, that is their motivation. Но я знаю некоторых людей, которые, начав изучение, именно с такой мотивацией и начали. Yeah, oh, all these Tibetans, they must be very special people. Тибетцы, они, наверное, совершенно особенные. Yeah. And there's going to be, kind of light rays emanating everywhere. И везде будут лучи света такие исходить отовсюду. Yeah. The first time I went to Moscow to teach
must have been 95 or 96, they had me teach at some kind of center. I don't even know the name of it. But these people, this is what they thought Buddhism entailed. Когда я первый раз приезжала в Москву, чтобы давать учения, было, кажется, в 95-96 году, меня попросили провести занятия в центре, который я даже не знаю уже сейчас, как описать, не знаю, как он назывался, но вот у собравшихся там людей именно такие представления о буддизме и были. Yeah, so I can't remember the exact questions they were asking me, but it was along the line of, can you see the future? Can you fly in space? Have you been aboard a flying saucer? Я не помню дословно вопросы, которые они мне задавали, но общий смысл был такой. Видите ли вы будущее? Можете ли вы по небу летать? И доводилось ли вам бывать на летающей тарелке? Yeah, can you move the energy in your chakras so you can levitate in space? Можете ли вы передвинуть энергию в своих чакрах, чтобы полевитировать в пространстве? Yeah, and I had to say no to all those questions, and so then most of them left. Мне пришлось на все эти вопросы ответить нет, так что большинство разошлось. Yeah, because what I had to say about compassion wasn't very interesting compared to what they wanted to hear about. Потому что те вещи, которые я могла рассказать о сострадании, по сравнению с тем, что их интересовало, казалось скучным. Okay, so it's nice to come back to Moscow and see some diligent, careful, sincere students now. И поэтому очень приятно теперь приезжать в Москву и видеть здесь прилежных, аккуратных, искренних учеников. Yeah. Oh my goodness, that trip was really too much. Да уж, ту поездочку вспомнить страшно. Yeah, but I won't tell you all my stories. Но не стану вам все истории уж про нее рассказывать. Better you hear about Amitabha's Pure Land than my stories. Лучше уж слушайте описание чистой земли Амитабхи, чем эти мои истории. Although I'll tell you one. Но одну все-таки расскажу. This one was in Donetsk. Случилось дело было в Донецке. Okay, and so there was a center there. It was, I forget, it wasn't a Tibetan center. I forget exactly what it was. Это был не тибетский центр, даже не помню уже в точности, что это Oh, было за actually, место. it might have been a Tibetan center of some sort. I can't remember exactly. А может быть и какой-то тибетский центр, уже точно не помню. Yeah, but anyway, well, it must have been because it was Sok Day, and they were going to offer Sok in the meditation hall, and they pulled out all these bottles of vodka. Но, наверное, был все-таки тибетский центр, потому что был день сога, и члены этого центра собирались подносить сок в зале для медитации, и давай вдруг вытаскивать множество бутылок с водкой. Yeah, so do you want to offer, will you lead us in offering Sok? Не возглавите ли вы подношение сога вместе с нами? So I said, I think I'll do it in my room instead. Я сказал, я, наверное, в своей комнате сама сделаю. Yeah, because in the tradition that I train in, when we take Sok, we just dip our finger in the liquid and put it to our mouth. We don't drink bottles of vodka. Потому что в той традиции, в которой я проходила подготовку, при подношении цога мы просто окунаем безымянный палец в жидкую субстанцию и касаемся пальцем языка. То есть мы не выпиваем бутылки водки. Yeah, so I was a failure. В общем, я всех разочаровала. Then I have to tell you another story. Ну, When I was надо поведать еще одну историю тогда. yeah, then when we were traveling back from Donetsk to Kiev, I was going to fly out of Kiev. So it was an overnight train. Дальше мы ехали из Донецка в Киев, потому что из Киева мне предстояло улетать. И это был ночной поезд. So I was traveling with the translator, and it was in a compartment with 4 beds, and the other 2 were 2 men. Я ехала в купе, я ехала с переводчиком, и ехали мы с ним в купе с 4 полками, где 2 оставшиеся полки занимали 2 мужика. And I had a bad cold at that time, or the flu, something like that. Я была либо очень простужена, либо у меня был грипп. Yeah, so it was okay at night, thank goodness. But then when we woke up in the morning,
the first thing they did was they pulled out their bottles of vodka before eating breakfast. Ночью, слава всему святому, все было благополучно, но утром, когда мы проснулись, эти два мужика, прежде чем позавтракать, вытащили пузыри с водкой. Yeah, so it's like 5 or 6 in the morning and they're there with their bottle of vodka. То есть в 5-6 утра, а они уже присосались к бутылке с водкой. And they said, "You're sick, you should have some vodka." И они мне сказали: да ты больна, тебе водки нужно хряпнуть. And I said, "No, thank you." Я сказала: нет, спасибо. Yeah, I don't drink vodka. Я не пью водку. Yes, you must have it. It will cure your cold. Нет, пьешь, обязательно нужно выпить, сразу вылечишься. No, I'm very sorry. I'm a nun. I have a precept. I don't drink. Нет, простите, я монахиня, у меня есть специальный обет, я не пью. Oh, but you must take some vodka. Нет, ну должна же ты водки выпить. So, I don't know. Finally, I think the translator intervened and, said, "Cool it, guys." But it was rather difficult because they were very persistent. В конце концов, кажется, переводчик вмешался и сказал: ну остыньте уже, ребята. Но вообще сложно пришлось, потому что они очень настаивали. And by that time, having had vodka for breakfast, they were already a little bit. А поскольку к тому времени они уже успели хряпнуть, как бы и глазки у них были в кучку. Yeah, so I was quite happy when the train got to the Kiev station. Так что я очень рада была, когда поезд наконец приехал в Киев. Okay, now back to Amitabha. Но вернемся к Амитабхе. Yeah. So these kinds of things don't happen in Amitabha's Pure Land. Такого вот рода вещи в чистой земле Амитабхи не случаются. Yeah, everybody there is a Buddhist. They know what path they're practicing. They're not wavering from it, and they know why they're practicing that path. Все в этой чистой земле буддисты, все знают, каков их путь, они не отклоняются с этого пути, и они знают, почему они по этому пути идут. And so this is what is expressed in the second sentence of the verse that you recited. И именно это выражает вторая часть, второе предложение в той строфе, которую вы читали после мангалы. Okay, so by practicing the 6 perfections, generosity, ethical conduct, fortitude, joyous effort, meditative stability, and wisdom, may we accumulate a lot of merit and become fully awakened Buddhas, so we can have the strongest ability to be of great benefit to other living beings. Где мы как бы говорим, посредством практики 6 совершенств, щедрости, нравственности, стойкости, радостных усилий, сосредоточения и мудрости, пусть мы сможем накопить обширную благую заслугу. И пусть силой этой заслуги мы достигнем состояния, в котором мы сможем приносить наибольшее благо всем живым существам. Okay, so we're not practicing this path again because we like the brocade and the big long horns that they blow in the Tibetan tradition and all this kind of stuff. And the hats. То есть, опять-таки, мы все это практикуем не потому, что нам нравится парча или длинные трубы, на которых играют иногда в тибетской традиции, и не шапки. Yeah. People are so fascinated, yeah. You have the yellow hats, and you have the black hats, Людей очень and чаруют you вообще эти have шапки. the red hats. Есть желтые шапки, черные шапки и красные шапки. And at the Abbey we have sun hats. А в аббатстве у нас шапки от солнца. But people just love this thing with the hats, you know. В общем, люди обожают шапки. Yeah, and how high the throne is. Важно. Также вопрос о том, насколько высоким должен быть трон. Yeah, His Holiness tells stories of sometimes when he's teaching, then other lamas will come and their disciples will set up seats for them, and they will put many cushions so that their teacher is sitting higher than all the other teachers who are on the stage close to His Holiness. И вот Святейшество Далай-лама рассказывает истории иногда о том, как в некоторых случаях, когда он дает учение,
и на эти учения приезжают другие учителя, последователи этих учителей своему учителю подкладывают побольше подушек, чтобы учитель их оказался на более высоком месте, чем остальные присутствующие перед его святейшеством учителя. Then the disciples like to do that because now we're showing our devotion to our teacher. Forget about practicing what he's taught us. We're showing our devotion by making him a high seat. Последователям этим заниматься очень нравится, потому что посредством подкладывания подушек мы демонстрируем преданность своему учителю. Ну, практиковать то, что он говорит, да ладно уж там. Главное, что мы вот так выражаем свою преданность. Yeah. And he's sitting in the higher seat among all the other teachers, and we're his disciples, so we must be special because we're the disciples of a teacher who's sitting on the highest seat when His Holiness the Dalai Lama teaches. А поскольку учитель наш сидит на самом высоком сидении среди всех этих учителей, мы должны быть особенные, потому что мы ученики ламы, который сидит на самом высоком сидении, когда учит его святейшество. So you see how self-centered thought and ego sneaks into our Dharma practice? Видите, как эгоцентричный помысел и эго проникают в нашу практику дхармы. Yeah. So we, the demarcation between Dharma practice and what is not Dharma practice is whether there's the presence or absence of what is known as the 8 worldly concerns. Водораздел между тем, что является дхармой, и тем, что к дхарме не относится, это присутствие или отсутствие так называемых 8 мирских забот. Okay. So those 8 come in 4 pair. Эти 8 мирских забот описываются как 4 пары. And I don't know about you, but they pretty much describe my life. Я не знаю, как у вас, но эти 4 пары, в общем-то, описывают исчерпывающе мою жизнь. And they are our biggest hindrances to practice. Это крупнейшие препятствия в нашей практике. So the first pair, and these are things that we really need to look at in our practice and apply antidotes to. Первая пара, а это вещи, которые нам необходимо рассмотреть, увидеть посредством своей практики, вещи, от которых нам нужно применить противоядие. So the first pair is attachment to receiving material possessions and money, and unhappiness or despondency when we lose them or don't get them. Первая пара – это привязанность к тому, чтобы получать материальное имущество или деньги, и разочарование, когда мы этих вещей не получаем или когда мы их теряем. So do you have some attachment liking to receive possessions and money? Присуща вам некая привязанность к получению имущества и денег? Yeah? Да? Oh, one person. Ой, всего одному человеку. Who does? Okay. Ну ладно. Yeah. Does it occupy a good amount of your time during the day? Занимает ли эта забота значительную часть вашего дня? Is it your whole reason for going to work? Не является ли она вообще единственным поводом ходить на работу? Yeah. Do you get some social status according to your possessions and your money? Получаете ли вы некий социальный статус, который зависящий от вашего имущества и ваших денег? So this kind of attachment to possessions and money really pollutes our practice. Подобного рода привязанность к имуществу и деньгам по-настоящему загрязняет нашу практику. Okay, because then the way it creeps into the Dharma is then we want to have a really beautiful altar, not because we want to make offerings or have faith, but because we'll have the best quality, most expensive statues and paintings, so that when our friends come over, they'll look and go, Именно поэтому мы хотим... И как эти вещи проникают в нашу собственную практику? Нам, например, хочется иметь самый дорогой, самый роскошный алтарь.
Не потому, что мы хотим совершать на нем какие-то там подношения или испытываем какую-то веру. Нет, мы хотим иметь высочайшего качества, дорогие статуи и изображения. Чтобы, когда к нам придут в гости друзья, они посмотрели на все это дело и сказали: «Ого!» Yeah. And at that time when our friends are admiring us and we're hoping they're a little bit envious too. И в этот момент, когда наши друзья нами восхищаются, и, можно так надеяться, даже немножко нам завидуют, we will take out our picture of our teacher and us standing together. мы вынимаем фотографию, на которой мы стоим рядом со своим собственным учителем. Isn't that beautiful? And look, he signed it. He put my name. Ну, ты посмотри, какая красота. Смотри-ка, ой, он ее еще и подписал, да еще и имя мое упомянуто. Tubten Chodron. Yeah, with love from so-and-so. Тубтен Чодрон с любовью, ваше святое, мое святейшество. Do you have a photograph of our teacher with you in it that he signed? А у тебя есть такая фотография с нашим учителем? Ну, такая, чтобы он подписал. Oh, you don't. Oh, that's really too bad. О, нет, о, жалко как. Look at mine Ну, instead. на мою зато полюбуйся. Okay, you see Видите, what happens? что случилось? Yeah. Or we collect blessing cords. Или мы, например, коллекционируем шнурки благословленные. Some people, they have so many blessing cords around their neck, they don't need to wear a scarf in winter. У некоторых людей столько благословенных шнурков на шее висит, что зимой даже шарф не нужно надевать. Yeah, and in the summer, they get suntan from here up and from here down, but there's so many cords there, they can't get suntan. А летом загар идет от макушки до уровня этих шнурков и дальше вниз от них. Но под шнурками загар не проникает, их слишком много. Yeah, so I've been blessed by so many lamas. Смотрите, сколько лам меня благословили. Okay, so that's how it is in the Dharma. In worldly life, I think you know, you go and visit your parents, and so you bring some new possession that you were able to buy, so you can show your parents how successful you are, because you have these nice possessions now, and you can show how you're better than your brother and sister, because you have these nice possessions. Ну, так это выглядит в вопросах дхармических, а как это выглядит в обычной жизни, вы и без того знаете. Например, приезжая к родителям, вы привозите с собой какой-то новый объект, который вам удалось раздобыть. Привозите его для того, чтобы покрасоваться, показать, что вы такие вот успешные, смогли этот объект заполучить, а стало быть, превосходите своего брата, свою сестру. Okay, and so all of this is not Dharma practice. Все, это не практика дхармы. Okay, it's very, very important to understand this, because otherwise we don't know really what Dharma practice is. Очень важно это понимать, потому что в противном случае мы просто не знаем, что вообще такое практика дхармы. Okay, then the next pair is attachment to praise and approval, and aversion towards criticism and disapproval. Следующая пара – это привязанность к похвале и одобрению, и отторжение относительно критики и неодобрения. Okay, so again, when our mind is wrapped up with these two, there's no Dharma practice happening. Опять-таки, когда наш ум погружен в эти две вещи, никакая практика дхармы не происходит. But these ones are extremely deep-rooted. Но Okay. эти два соображения, эти две заботы чрезвычайно глубоко в нас сидят. Yeah, we really want people to praise us and tell us how wonderful we are. Мы действительно хотим, чтобы люди нас хвалили, чтобы они говорили нам, какие мы замечательные, Because we don't really believe in ourselves. потому что на самом деле сами в себя не верим. But the more, if we can get other people to tell us, you're wonderful, you're so talented,
you're so intelligent, you're so artistic, you're so athletic, and you just have the best mind and the best heart in the world. Then if people tell us that, then maybe we start to believe in ourselves. We think that it will give us some self-confidence. И вот нам очень хочется, чтобы другие нам говорили: ты чудесный, ты чудесная, ты замечательный, ты очень умный, ты очень артистичный, ты очень спортивный, самый лучший на свете. И думаем мы, если люди так нам будут говорить, мы наконец-то сможем в себя поверить. Yeah, don't you want to hear those kind of sweet words? Разве вам не хочется слышать подобные приятные слова? Yeah. And a little bit of I love you more than anybody else in the whole world. Ну, еще чтобы так по мелочи добавляли. И люблю я тебя больше, чем кого-либо еще на всем свете. Yeah, we want that kind of praise, don't we? Мы жаждем подобной похвалы, правда? Yeah, we want the people, our family and our friends to approve of us. Мы хотим, чтобы члены нашей семьи, наши друзья нас одобряли. Yeah, and it's all coming from inside of us. There's a very empty space, and we don't really believe in ourselves. И все это происходит в силу того, что где-то у нас внутри есть некая пустота, и мы на самом деле сами в себя не верим. So we're seeking confirmation from outside. Мы выискиваем какое-то внешнее подтверждение. The difficulty is that people may praise us again and again and again, but that doesn't really fill the hole inside of us. И проблема здесь в том, что люди могут нас, конечно, снова и снова хвалить, но внутреннюю дыру этим не заполнишь. Because we're the ones who have to believe in ourselves. Потому что именно нам нужно в себя поверить. Yeah. There's also a problem if we rely on other people to tell us how wonderful we are, is that those people change their mind. Если мы полагаемся на слова других людей о том, какие мы замечательные, возникает еще одна проблема. И она состоит в том, что люди меняют свое мнение. And they get mad at us, and then they say, "Blah, blah, 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 blah." Люди на нас рассердятся и начнут нам что-то выговаривать. Yeah, like the example with the cheese for breakfast that I gave last night. Как в вчерашнем примере с сыром и обсуждением сыра по ходу завтрака. Then, you know, the person that we like so much criticizes us, then we feel completely crushed. Вот человек, который нам нравится, нас критикует, и мы чувствуем себя полностью раздавленными. Yeah, we're despondent. We don't know who we are. Мы отчаиваемся, не знаем, что из себя представляем. Okay. So you can see that this is all having to do with propping up our ego in this lifetime. И как вы видите, все это связано с тем, что мы по ходу этой жизни пытаемся как-то подкрепить, какие-то подпорки под свое эго по ходу этой жизни поставить. Yeah. Now, thank goodness, the Buddha taught antidotes and to these thoughts, what we need to think, what we need to meditate on in order to counteract these attachments and aversions. К счастью, Будда преподал противоядие от этих помыслов, объяснил, о чем нам нужно думать и на чем нам нужно медитировать для того, чтобы этим видам привязанности противостоять. Okay. So I've talked for quite a while. Maybe we can have a little bit of Q&A. Я довольно много уже успела наговорить, может быть, прервемся кратко для вопросов и ответов. Wow, people had so many questions last night. А ведь вчера было так много вопросов, казалось бы. Okay, then let's just have a little bit of silence to digest what we heard. Ну и хорошо. Давайте тогда какое-то время помолчим, чтобы переварить то, что мы услышали. So think about the teachings and what you've heard so far, and
how it affects you. Especially, we've gone through the first two pairs of the four pairs of the eight worldly concerns. And so just think how that kind of attachment and aversion affect your life, so that you get some determination in your heart to learn the antidotes and overcome that kind of attachment and aversion. Мы много успели обсудить, и, пожалуйста, вспомните то, что мы обсудили. И, в частности, мы поговорили о первых двух из 4 пар. Так что думайте о том, как эти виды привязанности и отторжения на вас сказываются, с тем, чтобы породить некую решимость применить противоядие против этих проблем.
then let's rejoice at the merit we created. Затем давайте порадуемся той заслуге, которую мы создали. And dedicate it for the enlightenment of ourself and all other beings. И посвятим ее собственному просветлению и просветлению всех остальных существ. So you can all chant the dedication prayer in Russian. Так что можно спеть молитву посвящения на русском, 10-я страница внизу. Сила этой заслуги пусть мы вскоре достигнем пробуждения Гуру Будды, дабы все живые существ уметь освободить от их страданий. Драгоценный Бодхи ум не возникший пусть зайдет, что возник пусть не ослабнет, но безмерно возрастет.